ધૂળગામ ધોલેરા ને બંદરગામ બાજા Water and mirage. They are as paradoxical as the rugged realities of life and the soothing silken dreams. To fully realize this difference, one must visit the Balkantha area of Gujarat in India. This salty plain can boast of a bit of water, but it is no more significant than a mirage, because it is neither useful for drinking nor for irrigation. Village Dholera is one of the villages of Balkantha area. The village of dust is Dholera, the village of harbour Bara. In spite of the coarse, rough food, for us, Dholera is good. This is the spirit of Dholera. It is this defiance, this pride, that has enabled them to survive against the hostility of nature. They live, they fight. A few decades back, the problem of water was not as intense as today. Through many ingenious devices, people used to extract enough water from this barren land. The villagers would testify that we have seen in the times of famine hardships of hunger, but never the tyranny of thirst. Then, what has gone wrong today? Why has a drop of water become more precious than a pearl for these people? Are they the victims of unjust, unequal distribution? મેણા બોલે મૈયર વરાવે હવે મારે નથી ભરવા રે જમના પાણી હવે મારે નથી ભરવા રે જમના પાણી ક્યાતા અમે જમના પાણી રે જમના પાણી ક્યાતા અમે જમના પાણી રે જમના પાણી. અરે એક વખત તો મેં ઘણી બહેનો લઈને હું શહેરમાં ગયેલી પણ આમ બહેનો તો મેં સવાર પડેલો બેઠેલા તો When I saw the water running out of taps freely in the city, I really envied the city people. I realized how miserable the situation was in the villages. We have to be constantly conscious of how much water we are using, not only while bathing and washing utensils, but even while drinking. ઘરે નળ આવી જાય વળી જેમ ફાવે તેમ વાપરતા એટલે અમારી બહેનો તો પહેલા એમ કે મોટામાં મોટું સુખ જોઈ તો શહેરમાં આ છે. મેં એવું જોયું છે કે જ્યારે વરસાદ પડે ત્યારે બહેનો ગામ. In monsoon, why do women go a little away from the villages to fetch water? Because the water in the pond is muddy and unclean, whereas a little distance away from the village you find clear water in the grass. As the rainy season comes to an end, the water in the grass disappears, but by then the mud in the pond settles down at the bottom and the water becomes usable. What a unique insight.
not only an insight, but the most effectively proven technology of collecting roof water and storing it fresh for years in underground tanks existed up till now. But times have changed, and so the situation around people. The desire in people to make the most of their resources is not as intense as before. મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી કે પાઇપલાઇન નહોતી ત્યારે શું થાય કે ઉનાળામાં જ્યારે તળાવ સુકાઈ જાય ત્યારે દરેક Before the water pipelines came, we used to religiously dig and clean wells in the dry ponds every year. We could get clean water from those wells in the summer. જ્યારે પાઇપલાઇન આવી ત્યારે લોકોમાં પણ એક શું કહેવાય કે આળસનું પ્રમાણ વધી ગયું. Now, the villagers spend the whole day beneath a hot sun waiting for the water to come from the pipeline instead of digging the wells. પાણી ન હોય તો આખો દિવસ લાઈનમાં ઊભા રહે, આખો દિવસ ત્યાં તડકામાં બેસી રહે, પણ ત્યાં કુવા ગાળવા જાય નહીં. ઘણી વખત અમને ખુદ એવું થતું કે શા માટે આપણે આવું કરતા નથી, પણ આ જેટલી જેટલી મને એવું લાગે સુવિધા ઊભી થતી જાય એટલી એટલી લોકોમાં આ એક આવી રીતનું માનસ ઊભું થતું જાય. આપણે ત્યાં તળાવો પણ નહોતા બંધાયા, પાઇપલાઇન પણ નહોતી, ત્યારે આપણે પાણી ક્યાંથી પીતા હતા? તળાવનું અને તળાવમાં ખૂટે ને પછી કુવા ખોદતા રેબમાં. After the pond would dry up in summer, we would dig a shallow well in the pond. We would give this brackish water to the cattle. When these wells would dry up, we would go to the adjoining village ponds. For generations, we were self-reliant. Pipeline brought on one hand convenience and on the other hand quarrels. We hardly get 2 pots of water. Sometimes, when the water does not come, we have to go to the other villages. Even for that, people fight and get wounded. We have kept telling the government that we can do at times without food, but not without water. Whether it is Bhal or any other area of the world, man, by destroying the forests, has brought it to ruins. The women and men of this area tell us that the thick forests of Tammar, that is mangroves, and Pilu, Salvadora persica, have disappeared very fast from this area. With the battering of time, the river mouths have silted. And the sea has come nearer than ever. The strip has grown saltier than ever. The ravages of time have corroded the land. The ponds shallower than ever. The salty water sleeping so far in the bowels of the earth is now slowly, ominously moving upwards towards the surface. On the other hand, technology has provided pipelines for the supply of water. These pipelines have made man here dependent and less ingenious. An emphasis on easeful existence is a unique feature of this age. But every coin has 2 sides. The culture of luxury has failed to provide the women of Bhal with water in the months of scorching sun.
should install a PVC tank having the water storage capacity of 10,000 to 20,000 liters. The sarpanch, that is the village leader, must issue passes to the villagers. The pass holder should get the water from the tank. I can provide water for drinking, not for wasting. Water is like a substitute of life. Its usage is not limited to just drinking water, but also many other aspects. Is Bhal, spread in 4 districts of Gujarat, the only area which takes this torturous scarcity of water? This problem is similar in many other parts of the state. The annual average rainfall falls between 800 to 1000 millimeters, which means that the desperate situation is not because of less rain. It is the crucial management of how much and where it is stored, as well as how and how much it is used. In Gujarat, up till 1991, as many as 14,873 no-source villages are pining for water. To meet this desperate situation, government allocates more and more funds each year in their annual budget. The main feature of the government relief program is the emphasis on providing drinking water to each individual. Ironically, the figure of expenditure is steadily rising, and so is the terror of thirst. To inverse these embarrassing statistical facts, the government must evolve a system which takes into consideration the experience, common sense, and survival instinct of the villagers. It is the darkest before the dawn. As the crisis of water grew unendurable, the villagers swung into action. With the objective of organizing people around their crucial issue and find alternatives, a grassroots level organization named as Mahiti was initiated by a voluntary organization called Utthan in 1981. Mahiti initiated small groups of women and young men in the villages. They united together for a common cause, water. એટલે આમાં તો શરૂઆતની અંદર બહેનોએ આખી એક ચળવળ ઊભી કરી કે ભાઈ આપણા ગામની અંદર આપણા વિસ્તારમાં આટલી બધી મુશ્કેલી શા માટે આનો આપણે એક રસ્તો ન શોધી શકીએ. Women used to discuss the problem over and over again. We strongly felt that we must find a solution. Then the idea of lining the pond with plastic sheets came from people. અને એ વિચારથી જ્યારે આ વિચાર આવ્યો અને એ લોકો ગામ સાથે પણ એક વાત ઊભી કરી કે ભાઈ ગામના લોકોને આમાં સહમત કર્યા. ઘણી મુશ્કેલી તો પડી કારણ કે ગવર્મેન્ટને પાણી પુરવઠા બોર્ડના આ વસ્તુ સમજાવતા The women took great pains to convince the water supply board of the government. At times, they even spent their own money to go to these offices. Before I went to some of these offices, I had never seen Ahmedabad district. For the first time when I went there, I was very scared. But the government officer was good.
He told me not to be afraid and said that it was his duty to listen to us. રાસોને કે ભાઈ આવો તમે હું તમારી માટે નહીં બેઠો છું કે તમે જે દુઃખ હોય કોઈ કે મને પછી મને કે હે બેન તમારો શું તમે ક્યાં કામ આવ્યા મેં કે ભાઈ અમે પાણી ઉકેલ પાણી અમાર બહુ તકલીફ પડે છે પાણીની મુશ્કેલી I told him about the water problem in some of our villages and asked him to get a pipeline connection from a place called Barwara. He said it is impossible to get that connection, but he asked me if we had seen the lined pond demonstration in Rahatala village and asked if we were interested in getting the support for such ponds. I said yes, and he wrote down the names of villages, population, etc. તો તમારા આજુબાજુ ગામડિયામાં બીજા તકલીફ છે ને તમે હા મુશ્કેલી તાકે કેટલા ગામડા મેં કીધું 7 ગામડા પછી 7 ગામડા મેં કીધા એટલે સાહેબે લખી લીધા પછી 7 ગામડે તલાવડી છે તલાવ બાંધતા તો મુશ્કેલી ઘણી પડે છે બહુ બેનું દોઈટા છે પછી તલાવ બંધાવા તો ચાલુ તલાવ બંધે નથી ગયા કેવી મુશ્કેલીઓ એટલે મુશ્કેલી દાળું પડતું હરેજુ કરવી પડતી જાનું These ponds have not come easily. We had to do a lot of running around. We had to write so many applications. At times, we had to convince our own people, enter into conflicts with them and settle the problems. નકરી કરીને પણ અમે તલાવડા પૂરા કર્યા સરપંચ કે આયા તલાવ ખોદાવશે અને બેન કે આયા ખોદાવશે તો કે We had a dispute with the village leader also. He wanted the pond to be dug at a different spot than the one that we had chosen. For 3 days, we stopped the work, went to the government office, put forth our demand and got the support. ઈ પ્રમાણે પછી સાહેબ કીધું ને ઈ પ્રમાણે અમે તલાવ ખોદ્યું. After all the efforts made, people eagerly awaited for rains to come and fill up the ponds. Instead came the severe drought of 1987. This is the lined pond of Mahadevpura village, having 7 to 8 feet of water. How did this happen when rain almost failed in this village? અમને અનુભવ એવો હોઈ ગયો અમને According to our experience, we had identified a depression about 2 to 3 kilometers away from this village. Some water had collected in the sides of the embankment as it had rained there. 2 મીટર ઓલા થાય 2-3 કિલોમીટર થાય ન્યાલી પાણી ત્યાં પાણી ક્યાંથી આવેલું ન્યાલી વરસાદનું We decided to get this water to the lined pond by digging a 3-kilometer long canal. This was the most difficult task, and people worked day and night for several days. તોડી તળાવમાં પાણી લાવ્યા આ તમે અહીંયા જે નહેર ખોદીને લાવ્યા તેની માટે તમને કોઈ પૈસા આપેલા કે ગામ લોકોએ ફાળો કર્યો તો કઈ ઈ તો નહીં કાંઈ નહીં No funds came from outside. We did it completely ourselves. વિચારો કે મહેનત કરી છે કોઈ પૈસા દીધા નથી An organization which has sprung from the heartful goodwill of the people can work miracles. Adding to the financial support of the government, their own inimitable resourcefulness and capacity for labor, the village people created the first pond in village Rahatalav in 1985-86. They then repeated the triumph in 7 other villages. The ponds not only quenched their thirst, they also brought along a change in the overall situation of the people. લોકો જે વધારે પડતા સ્થળાંતર કરતા હતા એવું છે અટકી ગયા ઢોરોનો લઈ અને એ લોકો જે બહાર જવા માંગતા હતા અને ઘર બંધ કરી અને ઢોરને જીવાડવા માટે કારણ કે પાણીની બહુ મુશ્કેલી પડતી. Earlier, people used to migrate along with their cattle in summer. Very few people would be found in the villages. Now, more people stay back along with the old people. પેલા પ્રથમ તો નાવા ધોવાના Earlier, it was almost impossible to get water for bathing in the summer. ન મળતું ને તા ઝૂમવું પડતું માણસને પણ છોકરાને ઢોરાને અને અત્યારે જો Now, because we have water in summer, we can remain clean and even children are free from many diseases. શરીરમાં કોઈ મંદવાળ ન થાય We all remain free from lice. Because of water, more number of children are staying back in the village and going to school. 200-250 ની સંખ્યા અત્યારે છે Earlier, the number of children would be hardly 10 in summer. Now, there are almost 250 of them.
પેલા તો તરીસ હોય કે પસા હોય કે પૈસા ઉનાળો આવે ને તા દોહે ન રહે પછી હવે બંધાઈ થઈ જાય. અને જ્યાં બંધાઈ ગયા છે ત્યાં પાણીની ખરેખર ચોખવટ રહે, પાણીનો સારી રીતે ઉપયોગ કરી શકે, આરોગ્ય. Mahiti is trying to support people in becoming more aware of ways and means of maintaining the good quality of water as well as the types of diseases that come along due to bad water. આખી જે ચોખ્ખાઈની વાત છે, પાણી ચોખ્ખું મળવાની જે વાત છે, એની ઉપર માહિતી કામ કરી રહી છે કે ભાઈ લોકોમાં એ વસ્તુ ઊભી થાય. અને ખરેખર અત્યારે જે થઈ રહ્યું છે કે લોકો એમાં સાચવણી કરી રહ્યા છે. લોકો It is also helping in forming the village water committees to look after the ponds as well as spreading the health awareness among people. As a result, at present, 13 women have taken training in community health and are working in their own villages. We give medicines for stomach upset, problems of eyes, skin diseases, fever, malaria, etc. આઈક્યુની પણ આપી છે, ખરીદવા માટેની આપી છે, બીજી દવા આપણે કોઈ સાંધાથી આવે ને આપી છે, અને તાવની, મેલેરિયાની બીજી દવા આપી છે બેન. ગામમાં પણ બધા લઈ જશે. How much did you study? I am illiterate. I have not studied. Those who will pluck pilu seeds from the outside of village panchayat territory will be fined. Women's groups will buy the seeds at ₹80 per 20 kilograms. Once the essential problem of survival is solved, one can start looking in the direction of the so far remote horizons such as progress, happiness. After the problem of water was solved, we could look for other things. The women's group would buy good quality sorghum seeds from outside and sell it in the village. The business of pilu seeds is also thriving. તમે જાતે ખરીદો કે બધા બહેનો ભેગી હો? બધા બહેનો, મંડળવાળી બહેનો થઈને, કઈ એકલા થોડી કઈ ખરીદાય છે. એટલે અત્યારે ચાલુમાં અમાર પાસે જમીન મેળવી છે એની બેન 20 હેક્ટર. એમાં પિલોડી પ્લોટનો પણ અમે ચાલુ કરવાનું. We have even obtained 20 hectares of land on lease from government. We shall grow pilu trees and do the fencing with prosopis. એટલે બચત બેનોની. અને એ બચતનો ઉપયોગ શું કરો છો? એ બચતનો ઉપયોગ એમ કે ગામમાં કોઈ ધાર ધિરાણ કરવી છે. કોઈ ગરીબ ગરીબ હોય ગામમાં દરબારો કોને લેવા જતા હોય. The income from it will go to our savings and credit pool. We have started savings and credit activity operating in our own village like a small bank. Now people no longer need to go to the money lenders. Those money lenders, you know, they used to beat us up. દરબારને ધોકા ખાવા પડતો. અમારા ઘેર હોય તો આવ્યા તો એમને ખાટલા બેહવું પડે ને અમારા લોકો આજે હેઠું બેહવું પડતું. એટલી અમારે. If they came to village, we dared not sit on the cot. We had to sit on the floor in their presence. When anybody in a uniform would come, we thought of them as police, get scared and hide in the houses. Now we face them upright and unafraid. એટલે બહાર નીકળવા માંડ્યા, મંડળ બાંધ્યું બહાર નીકળવા માંડ્યા એટલે જાણ્યું એટલે નકર તો કઈ જાણ્યું નતો. ત્યાં બધા ગાંડા હતા. Mahiti would like to extend support to those villages from where the demand comes and where the problem is acute. આપણા દુશ્મન હોય ને પાણીનું જો આ તલાવડા બાબત થતું હોય તો હંધા કરતા. ભાવનગરની બાજુમાં એક હને ગણ્યાગઢ, ભડભીડ, કોટડા અને જેળાઈ અને વાંદરી એટલા ગામડામાં અત્યારે એવી મુશ્કેલી છે ને. For water problem, we should even help our enemies. For the last 3 years, there are many other villages
requesting us to help them. They say, "We want to build ponds like yours. Please help us to put up an application. We shall do everything that is necessary." Legions are nimbler than air. They spread more quickly. Seeing the transformation that the ponds had brought in the 7 villages, 40 other villages sent applications to the Government Water Supply Board. Government, after a long gestation period, granted money to 14 of them on a pilot basis from the aid of the World Bank. But the responsibility of executing the alternative of the scale came on the shoulders of Utthan Mahiti, along with the village groups. When the cause is common, the results may exceed expectations. An integrated, enthusiastic and dedicated group both strengthens the individual soul and lays the foundation for being self-reliant on a sustainable basis. ગામમાં નવું તળાવ બની રહ્યું છે, ખબર છે તમને? કેવું એ તળાવ કેવું છે? સારું. સારું એ તો બરોબર છે, પણ એટલે જૂના તળાવ What is different in the new ponds? The new pond is very different from the old village pond. This pond has the brick constructed walls, has the black paper spread on the bottom and the sides. પાણી ચોખ્ખું આવે એટલે શાનાથી ચોખ્ખું થશે પાણી? રેતીથી ને કાંકરાથી. કાંકરાથી. એ ક્યાં નાખવાના? એ હોજમાં. હોજમાં. પણ મેં સાંભળ્યું છે કે તમે તો જૂના તળાવમાં ધુબાકા લઈને નાહો છો, નવા તળાવમાં પણ કરશો એવું? ના, એવું નવા તળાવ ના થાય. તો In the old village pond, water is dirty, while in the new one, it is clean. We would not let anybody have bath in it, and certainly we won't do so ourselves also. અને કોઈ બીજું પડશે તો એ તો ના પાડશું. ઢોરા ક્યાંથી પીવાના પાણી? ઈ તો અબાડો કરશે ને. નવા તળાવમાં તમે લોકો કપડા ધોવા જવાના નહીં? હશે જ આ છોડી તો. હું સાચી વાત પૂછું તો એમાં હશે જ આ છોડી. તો ક્યાં કપડા ક્યાં ધોશો તમે લોકો? જૂના તલાવમાં. We would not wash clothes in the new ponds, but shall wash them in the old pond. Otherwise, the water will become dirty and we will all fall sick. તે રોગ થાય આપણને. રોગ થાય. તલાવ તો ગામ સાચવી શકે. છેવટીનો ટોયો મેલો તલાવ ઉપર. ઈ રખવાળું કરે. We would appoint a guard to look after the new pond. The panchayat would pay him. If necessary, the people will also contribute. નકર પછી ગામ વેરો કરીને સૂકવવું પડે. આપણે મેલવી એટલે સૂકવવું જ પડે ને. એ માણસ શું ધ્યાન રાખે? The guard would not allow the cattle to enter the pond or allow people to wash clothes in it. This process of getting water does reflect democracy in every sense. The people got organized around an issue, found a realistic solution for their problem, endeavored to implement it, and brushed aside all the hurdles in their path with grim determination. The ponds symbolize a unique blending of inspiration and perspiration. These workshops stand witness for their elevated sensibility. Women who barely stepped out of their houses before now come here for 2 to 3 days and share their issues, achievements, and thus express their solidarity. With full-throated ease, they sing the songs of unity and self-reliance. અલે બેટા આ જો કાગળ આવ્યો વાંચ ને હા આવજો પણ કાગળ તો ઊંધો છે બેટા.
પણ જોવા તો દે. આ ઊંધો કાગળ છે. મારે કેને ઊંધો કાગળ? વાત મારે નથી વાંચવો. વાત પેલા તું અંદર શું લખ્યું વાંચ. તું વાત નહીં, તને ભણવા મોકલે છે તો. હા તો પણ આમ કેમ આમ ભેરો ભેરો કરે છે? એલા પણ આ ઊંધું ન રખાય, હવળું રાખ ને તું. નિહાળ ભાડાવે ને હું હવળું રાખે. The play they perform brings up the issues such as sex discrimination between a girl and the boy in a family. પૂનમને દિવસે એમની છોડીના લગ્ન છે. હે તો આપણે તરત જ જવાનું. હા લે. એલા ડોબા તું શું કરે છે? આ આખો દી ભણવા જાસ ને આ છોડી જો ઘરે બેઠા એટલું વાંચતા શીખી. તું શું આ હટાડી દીધું આને? કાંઈ કીધું નહીં. આ તને વાંચતા નથી આવડતું ઓલું? મારે છે બાપા. હા વાંધો નો વાંચતા નો આવડે કઈ નહીં આપણો વાંચો વળજો નહીં આવે તમે. These bubbling, bouncing workshops serve as a potent medium to understand the inner strength and aptitudes of women. In the making of each pond, the participation of people was sincere and enthusiastic. Right from imagining of the project to executing of the project, the local craftsmen, engineers and experts were involved at each and every step. બીજા ફેરફારમાં તો પહેલાના તળાવ કરતા આખી ડિઝાઇન એની અલગ જ What છે. is the change in the design of the ponds made now in 1991? In the present pond, a collecting channel is provided to collect water and take it to the tanks constructed on the sides to help drawing out every drop of water from the pond. વધારાનું છેલ્લું પાણી થાય ચારે બાજુ કુંડીમાં સમાવેશ થઈ જાય. અને ત્રીજો ફેરફાર એ કે આપણે ડ્રેન શૂટ મૂક્યા કે જેથી કરીને બહારનું જે બમ્પ બનાવતા માટી એક્સટ્રુડેડ થયેલી અને જે તળાવનો જે બમ્પ એ બેની વચ્ચે 8 મીટરની જે આપણે સ્પેસ રાખીએ છીએ એમાં સિઝનનું જે પાણી આવે રેન વોટર એ ભરાય અને એને પ્રેશર ન કરે. જે On the sides of the pond, drain chutes are provided to prevent waterlogging and back pressure. જેથી કરીને ડેમેજ ના થાય. કે પેલા ફિલ્ટરના સીધા જ પાઇપલાઇન દ્વારા આપણે સીધો હોજની અંદર જ પાઇપલાઇન ફિટ કરી દેતા અને આમાં શું છે કે પાઇપલાઇન પહેલી ફિટ થાય પહેલા સ્ટોરેજની અંદર એટલે ત્યાં 1 ફૂટ નીચો ભાગ આવે. બીજા સ્ટોરેજ અંદર ઈ કરતા 1 ફૂટ વધારે નીચું પાડવામાં આવે છે. The filter has been designed in such a way that the depth of each chamber is different so that greater amount of water can be filtered and stored. આ નીચેના ભાગમાં પાણી પસરે અને ઈ કરતા ડબલ ફિલ્ટર થઈને પાછળના ભાગમાં જાય પાણી. કે બુરાનપુરમાં અમે જ્યારે કામ કરતા તો 3.5 મીટર. When the depth of 3.5 meters was reached in Buranpura, the side walls would cave in and break. The villagers advised us to change the thickness of the wall from 23 centimeters to 35 centimeters as well as make a slight change in the slopes. દિવાલ કરતા ઈંટોથી પણ એ પણ 15 મિનિટ થાય કે 20 મિનિટ થાય દિવાલ સેટ થયા પહેલા પડી જતી. માટીની ભેખડ પડતી એટલે પડી જતી. પછી તો ગામ લોકોએ વિચાર્યું કે તમે આ 23ની જે દિવાલ કરો છો 23 સેન્ટીમીટરની એને બદલે 35 સેન્ટીમીટરની મિનિમમ થિકનેસ વાળી એટલી કરો એટલે કે 14નું જ અંતર કરો તો જેથી કરીને ભેખડ થોડી નાની પડે તો દિવાલ તમારે સેટ થયા પહેલા પડી ન જાય. પછી અમે એ રીતે ફેરફાર કર્યો અને વત્તા એ લોકોએ શું કીધું કે અમે જે 20 સેન્ટીમીટરનું નીચે કોન્ક્રીટ કરતા એના બદલે તમે કે 15 સેન્ટીમીટર વધારી નાખો કે જેથી તમારે એની રિજિડિટી વધે. એટલે અમે એ ફેરફાર કર્યો. જે પ્લાસ્ટિક લાઈન પોન્ડ બનાવ્યા છે તળાવો એની અંદર રિપેરિંગ ખર્ચ અને એનું જાળવણીનું જે ખર્ચ છે એ બહુ ઓછું છે, બહુ નોમિનલ છે. એટલે કે એના પંપ રિપેર કરવાના હોય કે તળાવ તૂટ્યા કર્યા હોય એ રિપેર કરવાનું હોય. The expenditure of repair and maintenance of these ponds is quite meager. Hardly rupees 2,000 to rupees 3,000 per year is the expense expected for a population of 1,000.
Hence, the annual expense per head per year would come to rupees 3 as against the pipeline for which the expense comes to rupees 30 to 40 per person per year. એની સામે સરકારી પાઇપલાઇનનો ખર્ચ છે જે 30-40 રૂપિયા એ લોકોની ગણતરી પ્રમાણે છે. As the enthusiasm, dedication and the awareness of the people have become evident, a few questions arise very naturally. How will our democratic government react to this demand? What would be its approach? Will it stick to its narrow role of providing mere financial support, or will it be influenced by a voluntary organization like Utthan Mahiti and invite people into participating in this task? Would it ever take into consideration the strength of unity, common sense and self-reliance which is found in abundance in the village folk? If a voluntary organization can transform the sorry state of affairs so successfully with the help of people, then why can't the government of the people, by the people and for the people do the same? ધોલેરા જેવા વિસ્તારમાં ઉત્થાન માહિતી જે રીતે કામ કરે છે એવી જ રીતે ઘણી બધી સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ ઘણા બધા વિસ્તારોમાં કામ કરે છે. હવે આ સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ દ્વારા જ વિકાસ કાર્યો થવા જોઈએ કે એ જવાબદારી સરકારની પણ છે? Whose responsibility is it to implement such development programs? The responsibility of implementing programs cannot be only of the voluntary agencies and people. It is also the responsibility of the government, since it has the infrastructure available. પણ જે એમના માણસો હોય છે અમુક એમનો પગાર ઉપર ધ્યાન હોય છે, એનો લોકો ઉપર ધ્યાન નથી હોતું કે લોકો. The government employees are not ready to mingle with the people, while in voluntary organizations approach, people are at the center. સરકારના જે માણસો આવે છે જો Government's approach is target oriented and not people oriented. If they will change their approach, then surely they could work with the people. ગવર્મેન્ટ જે ડાયરેક્ટ કોન્ટ્રાક્ટરને આપી દે એની કરતા પણ વધારે સરળતા રહેશે. Government simply hands over the contract of the entire program to a contractor. There is a possibility of corruption in this, which can be eliminated if people are involved in this program. જો ગામ લોકોને પણ આમાં સામેલ કરવામાં આવે તો જે થોડો ઘણો ભ્રષ્ટાચાર થાય એ પણ બંધ થઈ જાય. પછી ગુણવત્તાની સંભાળ, લોક જાગૃતિ, આવી બધી બાબતો છે કે જેમાં શૈક્ષિક સંસ્થાઓ બહુ સારું કામ કરી શકે. તો Voluntary organizations are important for spreading awareness among the people. Now, organizations like UNICEF, World Bank, Dutch Mission, etc. also have taken interest in such programs. Water Supply Board has also joined hands with Utthan in the Bhal area for the plastic pond program. એવું કામ કર્યું છે. ભાલ નળકાંઠામાં પણ ઉત્થાન સંસ્થાને પાણી પુરવઠા બોર્ડ સાથે સહયોગ કરી અને તળાવ બનાવવાની જે કામગીરી છે એ અમે કરી છે. હેન્ડપંપની કામગીરી પણ હું માનું છું ત્યાં સુધી પંચમહાલ વિસ્તારમાં ઉત્થાન સંસ્થાની સાથે જ પાણી પુરવઠા બોર્ડ આયોજન કરી રહી છે અને આ ઉપરાંત પણ ભવિષ્યમાં આ સંસ્થાઓ સાથે વધારે વધારે સહયોગ થાય, એમની વધારે સારી કામગીરી લઈ શકાય. Water Supply Board is giving a lot of thought to the issue of joining hands with these voluntary organizations. એમાં તો એવું છે કે સરકાર ખરેખર તો આમ તો આવા કાર્યક્રમો જાતે ચલાવવા જોઈએ, કારણ કે લોકોની ખરેખર આવા વિસ્તારોમાં ઘણા ખરા વિસ્તારોમાં લોકોના આપણે જોઈએ તો બહુ ખૂબ મુશ્કેલી હોય છે. Government through its various departments could go nearer to people and must make an effort to understand the issues of the people. People also have a lot of suggestions which could be incorporated when officials are making their plans. એટલે ધારો કે દરેક ગામની અંદર એવું નથી કે લોકો પાસે એનો સુઝાવ નથી કે લોકો જવાબદારી ઉપાડી શકે એવું નથી. દરેક ગામની અંદર યુવાનો, આગળ પડતા લોકો, પછી મહિલાઓ પણ ખરેખર સક્રિય ભાગ આવા કાર્યક્રમમાં લઈ અને પોતે
એની જવાબદારી પણ ઉપાડી છે. તો એ In રીતે each village, there are knowledgeable elders, enthusiastic young people, and especially women whose involvement will contribute a lot in the planning and implementation of a development program. તો ખરેખર આ યોજના કે આવા જે પ્રશ્નો છે એ પૂરા હલ કરી શકાય. On the other hand, government is certainly not unaware of this strong feeling. The question is whether it is ready to respond to this feeling. Would the programs of this kind find a place in the plans of a democratic government? ચાલો સખી આપણે સૂનમાં પિયોજીને મળવા રે ચાલો સખી આપણે સૂનમાં સર્વે સહેલડી ફેરી લેજો ભગવો તમે